Hey guys, how you doing? Woods here, and today what I have for you is a little piece of product, and it's from a company called Stairville. This is it. It is a LED flood panel 150. So what you get is 150 10mm LEDs. Obviously it's not tri-LED, it's RGB. However, let me just talk about the price first of all. €55. You can lay it flat on the floor, you can angle it on its side, turn it that way, or alternatively you can literally hang it from a truss and use it as a normal power spot, LED spot, wash light, whatever you want to call it. What you also have here on the back, which is probably a bit difficult to see, there you go, see if we can do that. What you have here is an LED panel which replaces your normal dip switches. Then we have DMX, out and in, and power. Why have I bought this? And that's probably the most important piece. Okay, I do a lot of uplighting at my events, and I normally use about probably something around about 10. At a push I'll use 16. But what's most important here is making sure that we buy the right product for the right job. I generally only need to illuminate up to about 2 meters high, and to say this isn't designed to illuminate higher than that, I have done a few tests with it, and I will show you the results later. I have actually had this shining 7 meters high, and I was quite impressed with the quality of the lights. However, RGB does have a fallback. First fallback is the fact white light, because if you're touching a shadow, then you will get all the various different grades of the various different lights out on the edges. That's the first thing. The second thing is RGB does not do orange particularly well. However, with this you can actually get quite a nice deep orange. It doesn't illuminate particularly well, so therefore I would not say, you know, you have to go right up to the top of a ceiling. However, if you're trying to illuminate a doorway or should we say a window or something like that, which is generally what I tend to do with it, then it's going to be good for that job. You cannot compare a €55 RGB light to a €145 tri-LED light. That would be irresponsible for me to do that. However, I am extremely impressed with this light. For the money, I don't think you're going to get anything better. It's rated for 100,000 hours, which I believe means to say you've got to run this for about 20 years, 24 hours a day before it runs out. There you have it, Stairville LED flood panel 150. Another little thing to just mention about this is that this also comes in 3 different variants. You have a 20 degree, 30 degree and 40 degree angle. And I've seen various reviews, or I've read a couple of reviews on the 40 degree angle version, where the reviews are not quite so complimentary, and I believe that it's because of, you know, that it disperses and therefore you don't have so much of a concentrated light. So recommendation, stick with 20 degrees and just buy more of them if that's what you need for a little bit more lighting. But as I said, that at €55, this really is, it's just a cracking deal. In the meantime, I will show you a couple of videos and a couple of photos of some of the pictures that I've taken so far, or some of the results that I found so far, and you can judge for yourself. Jetzt Deutsch. So, wir haben hier von Stairville ein LED Flat Panel 150er, und das hier ist eine 20 Grad Version. Gibt es verschiedene Versionen, 20 Grad, 30 Grad
und eine 40 Grad Version. Und wo so bei ein paar Berichten oder so, die sagen, dass die 40 Grad ist nicht so wirklich hell. Ich würde sagen, dass die 20 Grad Version ist viel mehr intensiv und richtig gut. Das kann man mal schon mal sagen. So, erstens, man kann mit dieses Gerät total flach an den Boden stellen. Und für mich mit LED-Licht, das ist ganz wichtig. Was ich wirklich hasse, ist diese paar 64er zum Beispiel, das sind in einer Paarkern, dass man hat so irgendwas von einem authentisches Gefühl. Aber Punkt ist, warum brauchen wir so viel Metall, wenn die Vorteil von LED ist, es eigentlich klein und kompakt soll. Und das bringt Stairville in dieses Gerät. Was man hat, auch hier hinten, dann kann man da in der Dunkelheit vielleicht nicht so gut sehen, aber hier haben wir eine LED-Display für verschiedene Arten von Programmen. Hier haben wir DMX-Steuerung und hier haben wir Strom eigentlich. Und von Programmierung hier ist es wirklich ganz einfach. Man kann eine automatische laufendes Licht haben, das heißt mit Dimmung oder mit Dimmer zum Beispiel von Rot zu Grün zu Blau zu Orange, Lila, sonst was. Oder man kann dann auch eine schöne, richtige laufendes Farbe, wo zwei von den LED-Lichter sind an, wo man hat dann wirklich so eine verschiedene Arten von einer Welle, anstatt so eine langsam, dann geht komplett aus und dann kommt die nächste Farbe. Wobei ich finde, dass die zweiten Programm ist eigentlich besser, weil man hat immer den Licht an. Okay, so, Preis 55 € und ich glaube, für das kann man wirklich nicht klagen. Was es heißt, ist, du kannst mal so viel mehr von die hier in eine Kiste reinpacken, ja, und transportieren als normale Passports. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache auch ist, dass man kann natürlich so durch DMX, das heißt man kann schon 10 oder 20 oder so zusammen verbinden und dann nur ein Gerät von denen zum Beispiel als Master dann nutzen. Okay, wenn man hat einen MIDI-Controller oder einen DMX-Controller oder sonst was, ist es auch so. Aber es ist nicht nötig mit denen hier, weil man hat auch ein Mikrofon hier drin. Das heißt, es funktioniert auch mit Sound to Light und auf eine bestimmte Programmierung, oder man kann auch den Licht eine bestimmte Farbe auch einstellen, und das geht alle über dieses LED-Panel hier. Also ich sage, das hat man jetzt von diesen Dimmer-Switches und Schalter, die hier hat eigentlich mehr so Fähigkeiten. So, ja, das ist es. Ich bin sehr begeistert von dieses Ding. Ich habe auch so ein paar Lieder auch dazu hingestellt, dass du kannst mal sehen, oder dass ihr könnt schon mal sehen, wie hell das ist, wie es funktioniert, die verschiedenen Arten von Programmen, und das ist es eigentlich. Nur zu sagen, Stairville LED Flood Panel 150. Mach's gut und bis später.